transformer, engine power, and that. So it's no bit much man farm or back. No, we a sentiment terms for on Monyam for Simon or Simonsa. Na Adam Kumaya, one Mawam, Savage, a few moon wakasa. Was my walking in an sending a mancania on some Zeno, Sanya AC Crow, ever or May mono, a behar Jane Papa, Dimpenifon, now one may be being found. What say independent power producers cramp on a canoa. Ya, by Eddie Warnum, na a basin and young near Yayano. And Saddam Wayen, and now our bones a near Dumno, Prenia Dumno, Adiano Society and Yedumso. In tea, Sam Penny Farm here energy sector, no one ye be am Fawa, that's and the how pa and a bebre and Timampania Kufado, and our fair Dr. Mahmoud, a bino, one monche, Naira Kessel to Forsen, Yao did Kumano any moon, and a dear some we have to just any Muyano, a banner to a pebia or the Beguia Quemu, na a betty mia boa, 9 in a Mancania on 7. Etimi ejina Mampenida da John Dramani Mahama egwa proboso a woshe se Ghana fo benya ne mugidie na afi wato aba ede ama na afi abato kese edi Ghana fo anymore na probo ede ne kopie mu e wozini traditional area no e wosesala West Mensin Upper West region no na hene a wo honom kro krowu Abu Diaka Ninia wono etoso enum a woye ohene popra wono ewozene traditional area honom edeto Mampenda da Mahama eni mu se wobesre no enema bi ekoso wo memhase a eha dwen enu ka ho bi na ama mebunu dodo na wo mu wie suku a wonya adwuma nyem wose ene mebunu dodo na wie suku na abaya adwuma mpo na akwanya beda honom se wo mu beye bia enu wona wo mu didi adwuma nani mu no abaya adwuma yefo ni bi mpanifo ni bi sika wo mu twade to saa abre ne so no anu odenti nkoda dodo na wo ma wo fo nya saa sika ni 20 no na ene wa wie school ni certificate kitade de enso wo de betene fia ni nyina no ha dwenti wo de to Mampenda da ni mu se nyame ye na dom na wonya akonya no a wo mo maden sa saa asem no wo be hwe no waka krowu Abu Diaka Ninia a wotoso enum na no edisem eni. It is not patriotic. It is even insulting for us and our predecessors to pay that much tax for government to create jobs and for the same government to turn around to sell those jobs to the teeming youth. It's clear, it's known that people sell jobs for teeming unemployed youth. Can you imagine somebody from a constituency like Sasala West, whose poverty levels are even further entrenched down due to the poor economic nature of our country, and then having patriotically paid your taxes, supported government, and you are just demanding as much as you give in a little form, we turn around and sell the jobs to the poor teeming youth. So I want JDM to take this as part of the responsibility. Should Ghanaians give him the opportunity once again? Entwei eye krowu Abu Diaka Ninia a wotoso enum ene yete se wo kasa se wo hwe wo mpate bodum kwampa mebunu no wo ma afododo na ne sikanti Mampenda da Mahama enhwe bibi nkane no so ene Mampenda da Mahama enso dia no yesei ema no. I've also heard it. I was trying to believe that it wasn't true, but the rumor is so widespread that one begins to wonder whether it is true or untrue. They said that entry into some security services, people charge young school leavers as much as 20,000, 30,000 cedis before they employ them. Even teachers are charged before they get posted. If this is true, it's most unfortunate. But I serve notice that when we come into office, if anybody sells employment, public employment, and we catch you, the law will deal very firmly with you so that others will be discouraged from doing the same thing. Mampenda da Mahama so wo ba wo be hwe se saade no emra be ye adwuma e wo ho na wo a emra ne bebo wo no asotwen akọ ade ama ebra krono a Yero John Dramani mama ne Professor Jane Nana Poku Ajima ya wo ye ni tua pem no enkrampata mu wane ndisi mpanimfo no asia ton wo no mani so ade hu na sebetimi aboa na waje wo no matum akambom aye baako na afi abato no NDC edi nkunimu na Yero John Dramani mama nkasa ye wo nkramemu no ma yintie ma enyoma no boy den woka say what the nyoma ba obeton ewie na wo sesa cedi akọ dollar no na dollar na dwane eja cedi no na wo boka enti NBC ye nim se na ehwe Ghana sika sem so se na be ya dollar no be gina kwa enti ano so me shemo bo se ye wo memma ye wo ma ye ba
Yesika Sama say no. Yebeye, send a bear, Bibia Bedani, na Bibia Obiama, say, and Yanka say, Obiwa Bemu. No other promise, so say, Mayor flat rate a mamu, Mayor say a mamu, the also Mukacha say, Yenisia, Ada now betray, Amia to Aba, and San Wabe. So be Ilevia, Yenisia, Obey flat rate, Yenisia, and mission starts, Ubeya. Yenisia, Bibia Obey, maybe, shall say, Obey, Madame, Nabi Yera mama na pro boy na man kan bottom na boso kan e na wode won mu sia ya wode nsami atuja February bosome ne da neto so aduonu nwotwe e na omema hyebedwafo wo mo egitu mo say human sexual rights and family values yeta ka ne say LGBTQ+ ho emra no ma hyebedwa mo die wo mo mienu nyina age ato mo ase say wo mo twen se bampani de ne sabehya se na enei no akoye nsempi ya mpanifo dodo na so adwenkyere e wo sa amra ne ho no ebo abura anase edane dane ebi kyere mu a asotwe a yese ede masafo no enya de ebeboa ehun nsem no akoye bebre nam so ama pani a say abina boni din say one Ministry of Local Government and Decentralization and Rural Development wono emeya soafo a wo no manasa abedi a kire wonom onmonyan for Vincent Ekwasefua ekopie mu e wo vetting committee ani mo no e no omu bisa na dwenkire fa saa mra yi a ene ma hyebedwumaje ato makasa mampani ne nsa behya se ne mu e no wa kire mu se wono de emra no eba eye na de ha no e ya asotwen a ewo mu a yese de mema saafo no insan se asotwen gina wonom se e hwe na adane nipa no anatente nipa no e na afiri ne tebia bone mu na so hwe asotwen we wo samre ya wo mayemu ne dia ase enka bibia asa emfa sa de ne ho a eno ne de ade a eha no yentie onimonyam for Vincent Eko Asefua was not tailored towards us to whether or not there is a framework for such. My point was, in the current circumstances, what can we do as the people's representative to reintroduce these persons into society? Assuming that we have a fine and imprisonment as the only option that is available to us as parliamentarians. Couldn't we have maximized the fine bit so that there's a way that such persons can be reintroduced into society? Are we throwing our hands in despair to put them into prison? Just that there was a this buttresses my point that it seems we are throwing our hands in despair. I'm making a strong point that as a parliament, we should be much interested in reforming our people. That is our responsibility as a people. We cannot say that there is a supposed anticipation of gay persons being lynched if they are given community service. And so because of that, as the people's representatives, we are throwing our hands in despair to allow such persons just to go astray. That cannot be our course. Let's have a proper forum. Let's have proper engagement to see how best we can deal with such persons. It is our responsibility to do so, Mr. Chairman. We ayon monyan for Vincent Ekwasefua no wose ehwesa so twen no edin sakraye beba safo na yese wo mo yesa na brabo mu eno na ebeboa na asemi ho na abetodwa se mampani na ado e de aba betodwa se wo twen se Supreme Court ebebua asemi anasa sa emre yi a ene ma hwebedwuma tintim no wo beka ho asem na afi wo beche ne de wonye ansan wo de ne nsa behase a wo de ne nsa ahase na mampani ka sa asem we ebra wo international community amama ya hudo mu mpanifo bi ehia ye eno na Ghana fo bi e kasa mampani ka ne sade a na wanka ne yesan se yen gasa Ghana ha se no ye mra ene ya amamre etia sade ne nti eni kwan so wakasa wo twen Supreme Court e basa no why na adwen so wonfa ne sansa se asemi nti ena din e de ma Ghana Armed Forces Staff and Command College Professor Vladimir Enchidan so e de abeto dwa se mampani kan wo kan yese wo twen Supreme Court atemu wo sasem ne ho no ne kwan so a no ne san so ope democracy a obi a benya so emfaso yente yera Vladimir Enchidan so amanoni emra emma kwaya president okwaya so ofaso no ma ye parliament no san hwehwem san so na ye emra hyebadwafo no so se bibi to sin ewo omanpani de no so a they also have to they can come back into we no opa kire amanoni fo no say moda montomobo na ne ye democracy no say institutionally based obi bi asem court kire say emra na obi aba no kra no
ɛne yɛ constitution boy nti bi ma mu ntwɛn na menhwehwɛ no mu ansa nti so ka ne saa na mu nkyerɛ sɛ wato krataa na atwene ana sɛ mmara na ɛba na atwene na mmom ne ɛsesa nka ɛma amanɔnefoɔ no te aseɛ ne sɛ sɛ yɛka sɛ democracy de a na sɛ yɛ nyina nya global democracy is choices nea wopɛ ɛna wofa nti sɛ americafoɔ pɛ x na yɛyɛ pɛ y a yɛn choice ɛno no so there must be global democracy agye sɛ nea yɛyɛ no ɛto global mmerɛ bi asɛ United Nations Security Council mmerɛ bi United Nations General Assembly mmerɛ koraa deɛ wɔanni so a yɛmfa wo nkɔ baabiaa na Security Council de to fam ɛtu idwadeɛ a ɛne ɛnɛ sɛ ɛte sɛ wogu so enti no yɛntwɛn ne yɛnhwɛ Supreme Court nim na maintain kae osi sɛ ɔmampani de tu bia na sɛ ampa so obi de asɛm no kɔ Supreme Court dia na ɛsi yɛtwɛ because yɛ democracy no ne nkorata baako no wei ɛyɛ Professor Vladimir Ntwidanso ɛne yɛte ne nka no afei yɛnim sɛ wɔ man mu no sɛ kɔba sɛ mmarahyɛbadwani bi akɔnya bi da hɔ so ɔno afiri akɔnya soɔ anaasɛ bi a yadeɛ bi biribi nti wɔntumi nya adwuma no bi mu a watwerɛ akɔ anaasɛ wafiri mu a yɛkɔ abato akyi abato yɛ by election na asɛm bi ɛsi yɛ radionkuma yɛ a ɔyɛ mmarahyɛbadwani wɔ dwo so yɛ a wafiri mu na manfoɔ kas ɛne by election bɛkɔ so a na abato commission ɛsɛ sɛ ɔhwɛ ɔman yɛ ma mmara 1992 constitution no mu a ɛwɔ ne ɛka ɛfa by election ho na wɔsɛ article 112 as amended no ɛne sɛ ne fa baabi sɛ obi firi mu saa na ɛbɛka bɛɛ sɛ bosom mmiɛnsa nsa na yɛato aba a ɛbɛtumi ayɛ na ɛnuru bosom mmiɛnsa a yɛntumi nkɔ by election ɛna obi firi mu saa nso wɔsɛ nafua nson yɛmfa ne sɛ na awɔtwe parliament bɛka kyerɛ abatoɔ commission sɛ tokuro bi ada baabi na ebi ɛbɛtumi ato aba nanso abatoɔ commission kyerɛm sɛ ɛbɛsi ne no parliament nankasa ɛmfa krataa bi amrɛ wɔnom sɛ bi a mmarahyɛbadwani bi afirim nti akwanya da hɔ na director of electoral services ɛde ma abatoɔ commission Dr. Srebo Kweku wakyerɛ nsɛm na mama yi nikuti no do by election there is more than 3 months. If you look at Article 112 as amended, when a vacancy occurs less than 3 months, you will not do by-election. If it's more than 3 months, the commission is enjoined to organize by-election. So once the commission is officially informed, we set up we start the process to have the by-election. You have no choice. That's what the constitution demands of us. It is a constitutional mandate. So we don't provide resources for ourselves. But once we get the notice that the vacancy has occurred and it is more than 3 months, the commission has no choice but to kiss. The law says that when the parliament gets to know of it, the clerk of parliament should inform us not less than 7 days. Yes, and when we also hear of that, once it is that not less than 60 days, we have to do it. So I don't know when they will be informed. But the law is that once you hear of it, clerk of parliament should inform us not more than 7 days after hearing of that. And when it gets to that, if it's ordinary vacancy, then we need to do that within 30 days. But if it's as a result of death, then we need to do within 60 days. Till we are informed, we don't know of any vacancy. We are Dr. Srebo Kweku and Archer and Simon. Ye jina semi so na yakodija ye ba ye de amawodo sensem no beto us.
empatamu na sane nyina anim ne sɛ one more forest awodro emu adoma wo man nkɔfo kɔtɔ hɔ no mu a na baako bi deɛ wɔn mu kyem sɛ na ahɔhɔ dodo no aba hɔ ya wɔn ɛkɔtɔ na Zimbabwe ni bi tour guide da wɔ hɔ a wodi dɔm no anim na ɔkyerɛkyerɛ mu emu ani ahasɛ na mu ano wa na abrante na friend David Candela onye mfie aduasa nwɔtwe wɔso wɔn bɛyɛ sɛ asono elephant dodo no a ɛna wɔn mu twɛm ano ɔso ho abakɔ sɛm no yɛde baako a wɔn pene sɛ ade dodo ana ɛdɔm dodo na bɛhwɛ wɔn mu a ti dɔm no atwɛm akɔ ɛna kaa baako ti tour guide no ɛkɔ ne nkyɛn ɔmaa ne nan so a na ɛneɛ wɔde nyema no bɛka sɛ wɔtiatia aberanteɛ no aberanteɛ no mu ahwɛ no nkwa mpanimfoɔ kyɛm sɛ mmoa no nyinaa nso aberanteɛ no na mmoa no te ne kasa apa yɛ nti wɔn ma ho ade koro nti ɛnam so na ma wɔsono baako pɛ ɔkaeɛ wɔtiatia aberanteɛ no akunu Yekowi kaseri nyina ewo Niger na enkra efi Niger leba echire mu asese o manfo honom ne wo musu titiu ene yenuanu muslimifo a wo mo honom yenya anim se muslimifo wo makwanche konko no wo mahase na awukọ Niger man ni mu a enie mark wo mo behia na bebo ama akwanche ni mu aye mrede ama wo mo te se sichire no maknom ene emo ne anwanom saa no ne buo na pagya pa kyesa aboho ewo Niger man ni mu asabi wo mo ntumi ento eno ene wo manfo ne kasa se ba ne sade a na ma konche na bo mo che no ayede na so nyina mo no penifo de atodwa se na ni dia man na kasa emu enyo enti wo Ramadan ikura na sa konche ye ba so enti kura ene ne bi wo no man penifo gugu mu enti no eniema bo ayede ne de sa na be ye ne mum on bebo modin ahwede on betumi aye se be ya enha wo ma konche a muslimifo no ekire kase na sina ye katiefo nyina se Fox FM agric training no koso den ene wo penwawe wanhwe yi abeto bi 20 Ghana ene 50 Ghana kra na wawe edin enyura ben kra na nei ukopenwawo mu a obenya nti agric training no ene say ye da cruise on Fox FM ha wo be register Fox Fundex ya 350 Ghana cedis na ye be kire se na esi adwene ene wo be kono na nwene no omugu cage mu kama na nsuo ne na ma point ne ya kuno ne de amakoi asese na ni ase ne mfumfum kama de wa betu ayen adwene ne wo fie afe ewo wankasa betima yen wo na ofie yi wo afe ofie na chi betima ye garden jene tomatoes nomni ade nya do nyina betima dua ne kama ya wankasa bedie no aton bie kura afe fertilizer ya asase organic one nya de aduro mu on prokanya na ye de be ne kama afe enwa betima yen wa na be wo mpim de ama emire wankasa bedua bi kama na afe atosede no ahodo ya unkodwom koto wudi bie na oton bi wudi bie na oton bi registration here 350 Ghana cedis 3.5 busun ya wie 30th March in Ebaso Fox FM adwuma haya Jubilee Park Pempa Assembly Hall hasi misawa number ni 055 341 6911 055 341 6911 kasa registration no be ya no Fox FM front desk one ma obeba no na regi ho na be register na kama Poku farmer eda so ya pomeden fire by or the menster kabasa oba wa fichi kromo yaw no eya no numbi na ebeboa ma yaw no afi wa fichi kromo na hak multivitamin syrup nso eye nuanu no a wode aba ye de mankoda ema wo mo nyine eye fem enna nabel iron syrup no eye mojadu ampani ne nkoda enom titu wona mojawe ade anemia eha wo mo no wonum bia eboa esiesie wo mo pa Poku farmer noi enye na ewo pharmacy ene drugstores ahodo emo yeda mase aha ene yede kase ni nyina esie semufo eye oru Ben Anson ekoba jese ni abna akona de chei eboabo akase na no ema yen regi ene de yen ko in social media handle no eso ena dani pepra enso so eboa yen ewo mfidie no FM yen ya yesi nkonwa esomo awia midin ede nana amasewa amoaben menem nana kwabna nsia apia esuahuni bana ya so a Papa Frankie Transi ede African Express jumedi na brani entra Fox 97.9 nana yeko yo ansa ne yebeko no happy birthday enkoma Nancy efie nyakotutu Nancy efie nyakotutu ene wanya 4 years oko school wa ya Santoa Memorial School efiregi ho wode ema wo se nyame nhraw na oma ofie ni pe afei Cedric nana reko Xavier regi di on fa de keto bia amada Cedric
Nana Reko Savior. Ono so anya 3 years uko school e was Sharp Scholars Academy. And I didn't dey say wa akwane so ye shark nso ampa. Eti ai we ye Sharp Scholars Academy ho e na Cedric odi ye Midday. Cedric Nana Reko Savior uko school. And ne won so anya 3 years nti happy birthday enko ema. Onyame nhyira na mo manyini meye mpani pa ema emebua omeyi. Yeah, sorry. Na Papa Frankie the African Express no atwa so yakramo. First kasi fiti koti ana ne ho age afie mu. Kasi etwa ne ho fa information centers so. Na netutu bekwame. God first man so apanapon.